Okay. Good evening, one and all. Today we can discuss sign and run test. Yes, sign and run test we can discuss here today. Sign and run test. What is the sign? How we can do here? We can discuss today here. So sign and run test here. After studying this unit, the students will be able to know the non-parametric methods used here to conduct sign test, sync test, sign test to test the randomness of the data. To use non-parametric methods of and the two continuous distributions are identical here. So, Tanveer, I am audible? Tanveer, వినిపిస్తుందా? Hello, I am audible? Tanveer, hello, వినబడుతుందండి? In the previous one, we have learned about some of commonly used parametric tests. In all these tests, it is assumed that the sample comes from probability distribution that is known as mathematical form, but involves some unknown parameters. We are concerned about inferences about the parameters involved. As such, they are known as parametric inferences. For example, in all small sample tests, the fundamental assumption that is made is sample came from the normal population. We know that normal distribution is known as mathematical form. We come across several situations where we do not know the mathematical form of the distribution from which the sample has taken. In such situation, we find the application of non-parametric methods. These are widely used in social sciences. Non-parametric methods are based on the properties of median, rank correlation, range, and empirical distribution. I am audible? Tanveer? Hello? Tanveer, I am audible? Hello? Yes, sir. I just joined now, sir. Okay. So this is a main important unit, the run test. Assumption made in non-parametric method. This is the short method question we will ask. We make the following assumption. We will ask the question assumptions of made in right assumptions made in non-parametric methods. Vijay is also there in, I think, subject to correction in the class. The basic characteristics under study is continuous. The given sample is random sample that is observed by values are independently and identically distributed. The sample came from a continuous distribution. Lower order moments of the distribution exist. The data is measured at least on ordinal scale. The data is compared here. The data is compared here. What is that we observed independently distributed? The sample came from the continuous distribution. Lower order moments of the distribution exist. The data is measured at least on ordinal scale. Compared with the assumption made in parametric tests, these assumptions are lighter. Merits and demerits of non-parametric methods. Non-parametric methods in demerits and demerits we are taking here. Non-parametric tests are simple and easy to apply. They do not require knowledge of complicated sampling theory. We can apply them even when the data is in the form of signs or symbols. No assumption is required about the mathematical form of the probability distribution from which is sample taken. Socioeconomic also. Socioeconomic data rarely follows normally distribution. For that reason, non-parametric methods are widely used in the fields such as sociology, educational statistics, psychometry, etc. Demerits. Non-parametric methods can be applied only when the data is measured on nominal or ordinal scale. These are mainly used in testing of hypotheses. They are rarely used for estimation. It is not possible to determine the actual power of non-parametric tests. So non-parametric methods are used in the following situations. When the data is imprecise, the assumption for conducting a parametric test are not satisfied. The measures are nominal or ordinal scale. The hypothesis is not relating parameters of the parent populations of the probability function. This is also, they are asked the question in the exams, in the annual examination. Single, simple sample sign test. X1, X2, Xn is a random sample size, the continuous distribution here. So you all learned in the design of experiment of 5th semester, alternative hypothesis, null hypothesis, am I correct?
Tanvi. Okay. So the median of the continuous distribution M is equal to M naught a given value against. Against means alternative. So this is we can take that H1, one of the alternatives mu greater than mu 0 or mu less than mu 0 or mu M not equal to M not equal to. And ఏదైనా కావచ్చు, alternative ఏదైనా కావచ్చు, greater than కావచ్చు, less than కావచ్చు, not equal to కావచ్చు. Let the level of significance alpha. First we find di xi minus M naught. If any ti is equal to 0, then we drop that observation and reduce the sample size accordingly. Let n dash n minus k be the effective sample size after the dropping k observations here. So if H0 is true, then probability xi less than m, probability xi less than m. So xi less than m means it is 1 by 2. So therefore dA greater than 0 and dA less than 0. And dA less than 0 on this dA less than 0 on dA greater than 0 on is equal to 1 by 2. Let u be the number of positive signs, v is equal to n dash minus 4. N dash minus 4 means we are differentiating xi minus m by t is equal to 0. So therefore we can take the positive signs, v is equal to n dash minus 4 to be the number of negative signs. But if both u and v are binomial distribution parameters n dash and 1 by 2, so consider those signs are in a minority, let it be USA. So in case of all the samples, when the alternative is two-sided, find the cumulative binomial probability. P is equal to summation of r is equal to 0 to u, n dash cr by 1 by 2 by 4 n dash. So if true P less than or greater than alpha, so we do not reject it. This is a major condition we have to learn here. True P greater than alpha, do not reject HO, otherwise we reject HO. What is P? We are finding the values in the problem, so therefore we can continue here only. So alternatively, we have to find the two constants A and B such that summation of r is equal to 0 to a, n dash cr 1 by 2 over n dash less than or equal to alpha by 2. Summation of r is equal to b n dash cr by 1 by 2 whole for n dash less than equal to alpha by 2. If a less than u less than b, that is u lies between a and b, do not reject HO. Why? Because a less than u less than b means ఇందులో ఉన్నట్లయితే a and b do not reject HO, so otherwise we can reject that HO. And they told to be greater than alpha. Some cases when the alternative here is single-sided m greater than 0, then find the largest positive integer c such that so summation of r is equal to 0 to c n dash cr 1 by 2 over n dash less than infinity, then the critical region is determined by 0 and c. So some case h1 mu greater than mu 0, then the large values of 4 go in favor of the alternative. Find the smallest negative integer d such that find the smallest number d such that we have to take here large samples here. We know that the binomial distribution approximates normal distribution with proper condition. Anyone tell me what the binomial distribution? What is the binomial distribution? What is the binomial distribution? What is the normal distribution? I am audible? So the binomial distribution is 2. Vipadam, rendu. So in binomial distribution, in the approximate normal distribution that is theta equal 1 by 2, this approximation will be satisfactory. So when the size of the sample n dash greater than 12, that's a formula z is equal 4 minus 0.5. This is not 0 by this is 0.5 by minus n by 2 by 1 by 2 dash 4 greater than n dash by 2. But this is called 4 plus r plus 0.5 minus n by 2 1 by 2 under 4 less than minus amount greater than less amount less than వస్తుంది. So that is the statistics here. Modulus of z calories less than equal to z alpha by 2. We do not reject HO in case of two-sided alternative. Z calorie value less than equal to z alpha. We do not reject HO in case of the single-sided alternative. So we can take the problem. Unnara andi class lo? Unnam sir. What is the binomial distribution? Yes sir. What is the binomial distribution? So see here, based on the following random samples from a continuous distribution, test the hypothesis the median of the distribution 65. Student, numbers here 65, 61, 63, 60. So we want to test the median of the continuous distribution
ఎంతనండి మిడిల్ వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి. అసెండింగ్ డిసెండింగ్ చేసి మిడిల్ వాల్యూ 65 వచ్చి చూడండి ఒకసారి. మిమ్మల్ని కొంచెం విధంగా చెప్పండి. అసెండింగ్ ఆర్డరా సార్? అంటే 60 సార్. ఫస్ట్ 60s 2 ఉన్నాయి. హలో 60, 61, 63, 60, 62 ఉన్నాయి మోనికా. అవును 60 రెండు ఉన్నాయి. 61, 63, 65, 67, 69. 66 2 times. యా 66 కూడా 2 times. 65 తర్వాత 66 తర్వాత 69. కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంత అయితే చెప్పండి నాకు. ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయమ్మా వైదేహి? 65 సార్. మిడిల్ వాల్యూ 4 5 6 7 8 9 10. 65 ఏదమ్మా మౌనిక? yes sir. 65 sir. yes sir. 65 against m not equal to 0, level of the significance for alpha 0.05. so ఎంత వచ్చింది? కన్సిడర్ sin xi minus 65. ఇది ఇక్కడ చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి. ఇది 6i minus 65 అమ్మా. ఫస్ట్ ఎంతమ్మా ఇక్కడ? 65 sir. 65. ఇది అర్థం కావాలి, నోట్ ఇవ్వండి ప్లీజ్. ఇది ఎంత? 65. 60 minus 65 minus 65 0. 61 minus 65 65 minus 65 minus 4. minus 4. Don't write the value. It is only sign test కాబట్టి సింబల్ గా రాస్తాం. ఓకే. 63 minus 65 minus 2. minus 2 మళ్ళా 2 అంటాడు. మైనస్ ప్లస్ సార్. నెక్స్ట్ 66 ప్లస్ plus plus 1 sir. next minus 60 minus 65 minus next plus next plus next 60 అంటే minus sir. మైనస్ సార్. next last 3 plus sir అన్ని greater గా. ఇదేందో అనుకున్నారు 0 మైనస్ రాసిన పనేనో అంటే effective sample. we did not write the values, we write only signs. So how many numbers total? 10 sir. 10. n dash is equal to 10. Effective sample size is formula n minus 1 is equal to 10. So number of positive signs any? 5 sir. positive 5 sir. 5, negative 4. 4. So therefore 9. So since the negative signs are less used, we test it. Negative తక్కువనే పాజిటివ్ ఎక్కువనే, అవునా? అవును సార్. yes sir. Summation of n is equal to 0 to 4. 9 CR ఎంత వచ్చింది? 9 CR అంటే ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 9 CR formula 1 by 2. 9 CR 1 by 2 whole power 9 is equal to 9 CR whole power 1 by 2. 9 is equal to how it is came here 0.0020 ఇవి ఎట్లా వచ్చినాయి చెప్తారా నాకు? అంటే ఏం చేసిండు? ఏం వాల్యూ? 5 పాజిటివ్ వాల్యూస్ వాడింది, అవునా? ఇమ్మనేనండి. ఏంటి సార్? ఇప్పుడు 0.0 ఇప్పుడు ఏమన్నా నెగటివ్ సైన్స్ ఆర్ లెస్, వి యూస్ ద టెస్ట్ హెచ్ఓ. ఎన్ని నెంబర్స్ వాడాడు ఇక్కడ? 1 2 3 4 5 వాడాడు. పాజిటివ్ సైన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? 5 sir. 5. ఈ 0.0020 ఎట్లా వచ్చిందో చెప్పండి నాకు. 0.0020 మౌనిక. ఆర్ ఏం తీసుకోవాలి తల్లి? 1 సార్. మౌనిక సార్ నేను మొబైల్ డేటా పైన ఉన్నా సార్, నాకు క్లియర్ గా వినిపించట్లేదు. నా ల్యాప్టాప్ లో పెట్టుకో. yes sir. ల్యాప్టాప్ లో పెట్టుకో.
ల్యాప్టాప్ లేదు సార్ నాకు. 9CR R అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ 65. ఒకటి ఎంత వచ్చింది? 3 2 3 4 ఒకటి 63. 1963 లో 1/2 హోల్ పవర్ 9 ఎంత వస్తుంది చూడు అమ్మా. చూస్తున్నాం సార్. త్వరగా సో ఇంటి దగ్గర చేయండి. రేపు డౌట్ ఉంటే రేపు చెప్తా. ఓకేనా? వైదేహి సార్. ఇది ఇంటి దగ్గర చేయండి. డౌట్ ఉంటే రేపు చెప్తా. టైం వేస్ట్ చేయండి. ఓకే సార్. 5 వాల్యూలో ఇప్పుడు ఏం చేసాము? పాజిటివ్ నెంబర్స్ వచ్చిన వాల్యూస్ ఇక్కడ వాడతాను ఆర్ దగ్గర. అవునవును. వాటి వాల్యూస్ వస్తే చెక్ చేయండి. చెక్ చేసి టోటల్ వాల్యూ 0.5. 2p ఎంత వచ్చింది? 1.5. అప్పుడు 2p 1 less than alpha, 1 greater than 0.5. రిజెక్టా యాక్సెప్టా? 2 greater than alpha we can't reject కదమ్మా. అవును సార్, రిజెక్ట్. We accept sir. We accept ఎందుకంటే 1 greater less than ఉంటే రిజెక్ట్, greater than ఉంటే can't reject. ఓకే సార్. వైదేహి 1 greater than alpha, less than alpha ఉంటే అంటే ఇప్పుడు 1 ఉంది అంటే 1.05 ఉంది అనుకో, రిజెక్ట్ చేస్తాం. 1 is greater than alpha. Alpha value 0.05 కదా సార్. అందుకు H naught is not rejected అంది. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. వి కాంట్ రిజెక్ట్ H. సో హైపోథెసిస్ అంటారు కదా సార్ అది. అదే డిజైన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగింది. ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. అది కొంచెం బుర్రబెట్టి చేస్తే ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. The following data relates to the concentration of the toxic gas present in the surroundings of hazardous industry. నెంబర్ ఏదో ఇచ్చాడండి. 675223463457 ఏదో ఇచ్చినాడు. ఇది అడిగినానండి క్వశ్చన్. సో see here we want to test. అమ్మా చెప్పండి అమ్మా. median of the distribution 5 సార్. 5 ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ. వాడు ఇచ్చాడా? ఓకే. మీడియన్ ఇచ్చాడు. ఆల్ఫా 0. x i -5. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఏ ప్లస్ ఏ -5 చెప్పండి ఫాస్ట్. ప్లస్ సార్ ఫస్ట్. ప్లస్ 0. ఇంకో మైనస్ 0 తర్వాత 5 మైనస్లు. ఇప్పుడు ప్లస్ 0 తర్వాత మైనస్ వస్తుంది. మళ్ళీ 5 వేసుకున్నారా? 6752 కదా ఇది. తప్పబడింది. ఇది మైనస్, ఇది 0 ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. ఇది 0 ఎక్స్ట్రా మైనస్ 6 మళ్ళీ 6 దగ్గర ప్లస్ కరెక్ట్ గా వచ్చింది 4 మైనస్ 0 మైనస్ 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ మైనస్ అర్థమైంది. 0. ఎన్ని నెంబర్లు ఉన్నాయి చూడండి. ఎన్ని నెంబర్లు ఉన్నాయి? 1 2 3 6 15 16 19 20 23 26 30 సార్. 30. వెరీ గుడ్ 30. n - 30 - 9 9 ఎందుకు తీసుకున్నాడు? 9 ఎన్ని జీరోలు వచ్చాయి కౌంట్ చేయండి ఒకసారి. 1 2 3 4 5 6 7 9 సార్. 30 - 9 21 కౌంట్ చేయాలి. అవునా? ఓకే సార్. 21 పాజిటివ్ ఎంత నెగటివ్ ఎంత చూడండి. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 21 సార్. పాజిటివ్ సెన్స్ ఎన్ని అయితే పాజిటివ్ చెప్పమన్నారా? 1 2 7 8 9 10 సార్. 10 positive. 10 sir. Just stay on the line please. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 నెగటివ్. కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి సమాధానం ఇవ్వట్లేదు.
ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఇప్పుడే హాఫ్ సెకండ్ వస్తాం. వైదేహి అమ్మా ఉన్నారా? ఉన్నాం సార్. ఉన్నాం సార్. జడ్ ఎంతమ్మా? ఎన్ని? 10 పాజిటివ్ 10 కదమ్మా? అవును సార్. ప్లస్ 10.5 మైనస్ ఫార్ములా 1/2 ఇంతకుముందు చెప్పిన, ఫస్ట్ నుండి చెప్పిన n - 1/2 n - n/2 రాసుకున్నామా లేదా? ఫార్ములా చూడండి, మైనస్ n/2 1/2 అంటే 1 డాష్ రాసినామా లేదా? ఇక్కడికి వస్తున్నా. 10 ప్లస్ 0.5 మైనస్ 21/2 1/2 అండర్ రూట్ ఆఫ్ 21. 10 అనేది పాజిటివ్ సైన్, సో 0.5 అనేది ఫిక్స్డ్. 21/2 21 వచ్చిన వాల్యూ బై 2 చేస్తాము, మళ్ళీ 1/2 కాన్స్టెంట్ వచ్చిన వాల్యూ √21. ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి నాకు వాల్యూ. నేను ఫాస్ట్ ఎంతసేపు అండి సార్ వచ్చేది 0 మరి? ఎందుకంటే పై వాల్యూ మొత్తం 0 వచ్చింది సార్, ఇంకా కిందిది కూడా ఆటోమేటిక్ గా 0. మరి నేను అడిగింది అదే మరి. సార్ నేను 21/2 10.5 10.5 - 10.5 0 ఇంత సేవ్ చేసే దానికి. సో టాబ్లెటెడ్ వాల్యూ, దీని టాబ్లెటెడ్ వాల్యూ కనుక్కుంటే, దీని టాబ్లెటెడ్ వాల్యూ కనుక్కుంటే 1.6 ఎట్లా కనుక్కుంటారో రేపు చూపిస్తా. We can't reject it. Next question. Next one. Time test for 2 related samples. Time test for 2 samples for equal size. Suppose we have n pairs. Xi y equal 1 to n taken from 2 continuous distributions, probability density function f1x and f2y. We are interested in testing the hypothesis. So the 2 continuous distributions are identical. That is f1 dot into f2 dot. This is time test, means we have to do with that. What is the related test? We have to use the dot f1 dot and f2 dot against the 2 continuous distributions are not identical. That is f1 dot not equal to f2 dot. Already learned in the design of experiments of the earlier semester. Find the level of significance. Di is equal to xi minus y bar I is equal to 1 to n. If any, and Di is equal to 0, drop the pair of observations and reduce sample size accordingly. N dash n minus k be the effective sample size. If the null hypothesis is true, we expect that here P of xi greater than yi, P of xi less than yi, xi less than yi and xi greater than yi is equal to 1/2 discount. So probability Di greater than 0 is equal to Di less than 0. So therefore the condition here, both U and V are binomial distribution, is n dash is equal to 1/2 with that parameters. Consider those signs are in minority. Let U say in case of small samples, to find the cumulative binomial property, P is equal to summation of n is equal to 0 to U, n dash here 1/2 whole dash 1/2 n dash. If 2p less than alpha, we do not reject HO, otherwise we reject HO. After 2p greater than alpha, అవునా అమ్మా? ఇంతకుముందు 2p greater than alpha అన్నాం, అవునా? అవును సార్. ఇక్కడ ఏమన్నాము? 2p less than alpha అన్నాం. So we do not reject HO, otherwise we reject HO. Alternatively, we near the large values of U in favor of the alternative hypothesis we can take here. The first 2 contains A and B, so that summation of R is equal to 0 to R is equal to 0. N dash here 1/2 1 dash less than or equal to alpha by 2. So this is also, we can if A less than U less than B, we do not reject HO, otherwise we reject HO. In the Kundato n/2 వాడతాం, అవునా అమ్మా? మిమ్మల్ని రండి. ఇంతకుముందు ఫార్ములాలో
మైనస్ n by 2 వాడమంటే n dash by 2 వాడుతున్నాం అవునా? అవును. ఇంతకుముందు దాంట్లో n by 2 వాడడానికి n dash by 2 వాడుతున్నాం అంతే. ఇప్పుడు మైనస్ n ఉంది. ఒకసారి చూడండి. సో కింద డినామినేటర్ లో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 20 students were selected a training program based on a test. After the training, another test was conducted to them. The scores of the students in the two tests are given below. Use two samples and test to test the hypothesis that there is no change in the performance of the students. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. First test to second test. We cannot. We want to test. There is no change in the performance of the scores in the two tests following identical distribution. There is a change in the performance of the distribution is alpha 0.5. Negative positive చెప్పుకుంటున్నామా నాకు xi minus yi 84 minus 89 ఎంత మిమ్మల్నేనండి మైనస్ సార్. చెప్పుకుంటే ఉందాం మనకు మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ఒక నిమిషం సార్. ప్లస్ అడ ఎట్లయితే 43 minus 47 మైనస్ కదా 43 minus 38 సార్ ప్లస్ సార్. 43 minus 38 నేను అన్న ప్లస్ అని 43 ఇక్కడ సార్ 5th one. అప్పుడే 5th one దాకా పోయిన వాడు 5 ఇట్లా వస్తాయి వాల్యూస్ ఇట్లా వస్తాయి. ఎన్ని వచ్చినాయి చెప్పండి నాకు పాజిటివ్ ఎన్ని వచ్చినాయి నెగిటివ్ ఎన్ని వచ్చినాయి ఇందులో 1 2 3 4 5 6 12 నెగటివ్ పాజిటివ్ 7 సార్. పాజిటివ్ 7 జీరోస్ 1 నెగిటివ్ 12 అవునా 12 నెగిటివ్ సార్. అవునా ఇప్పుడు z is equal ఇది నుంచి u ఎంత వచ్చింది ఇది u పాజిటివ్ సైన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయమ్మా పాజిటివ్ 7 సార్ 7 సార్ 0.5 వాడుకుంటున్నాం మనం అవునా yes -9.5 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది n dash by 2 ఫార్ములా పోతుంది మళ్ళీ కాకపోతే మీకు డౌట్ వస్తే n dash by 2 ఎంత వస్తుంది 9 by 2 9.5 అయ్యో రామచంద్ర అమ్మ 9.5 9.5 ప్లస్ 9.5 ఎంత -2 వచ్చిందాడ దేవుడా 9.5 ప్లస్ 9.5 what I am asking is listen 9.5 plus 9.5 -2 sir me what I am asking why they listen here 9.5 plus 9.5 19.5 sir 19.0 sir 19.0 see here what is this 9 sir 19 what is this 19 sir 9.5 sir 9.5 9.5 okay but Shilpa okay so 1 by 2 under root of 19 output value correct వచ్చిందా లేదో ఒకసారి చెప్పండి ఫాస్ట్ so 0.919 so minus వచ్చిందా ప్లస్ వచ్చిందా minus 0.919 so at 5% level of significance two-sided tabulated value 1.96 reject or accept ఫార్ములా చూడండి ఇక్కడ z cal is less than or equal to z alpha by 2 we do not reject it so we reject it we accept sir we accept why because z cal is z alpha by 2 కంటే సరిపోతుంది కదా మా 1.96 అంటే ఎంత వస్తుంది మా by 2 అంటే వైదేహి sir 1.96 by 2 అంటే ఎంతమ్మా 0.8 ఎలా వస్తుంది 9.8 వస్తుంది సార్ టేబుల్ సార్ టేబులే కదా సార్ చూడాలి మరి సార్ బుక్ బ్యాగ్ లో ఉంది సార్ రేపు తర్వాత రేపు ఇంట్లో ఉంటుంది కదా నేను ఒకసారి బుక్ కూడా డిస్ప్లే చేస్తా ఓకేనా
Yes. ఓకే అది కాదు సార్, టేబుల్ ఉన్న బుక్ బ్యాగ్ లో ఉందంట. నేను రేపు చూపిస్తాను చెప్తున్నా నేను. సార్ అందుకని సర్ది పెట్టేసిన బ్యాగ్ లోనే. రేపు పొద్దున చూపిస్తా నేను కూడా. నేను నేర్చుకోవాలి కదా, రేపు చూపిస్తా. ఓకేనా? Okay. Run test for randomness. In statistical inference, we always assume that we have a random sample taken from the given population and try to make inferences about the parent population. In the present section, we consider the procedure of testing and the randomness of the given example. What is the definition? I asked the what definition of run and adutam. Definition of run. Run ante parugu. Suppose we are given a sequence of a fixed number of elements where in each element belongs to one of two or mutually distinct classes. A subsequence of elements of the same type surrounded by elements, the second type is called a run. The number of elements in run called length of run. Suppose in a party males and females the following manner. Ida chudandi. Idantha male, idantha female. Okay? Yes sir. Chudandi. Male entunnaru 5. 5. Female entunnaru 5. 5, sir. MF రాసుకోవచ్చా? ఒకటి 10 runs రాసుకోవచ్చా నేను? Yes, sir. The arrangements indicate that non-randomness in the data. In the first arrangement, all the males together and all the females sat together. In the second arrangement, the males and females are set in pairs. So two small number of runs, two large number indicate non-redundant. అంటే ఆడ ఇచ్చిన కూడా కలిపినాం కాబట్టి సరిపోయింది. అవునా? Yes. అక్కడ రెండు కలిపినాం కాబట్టి the data males and females two small number కాబట్టి non-randomness of the data ని మనం prove చేస్తాం. So run test for randomness. Suppose x1, x2, xn is the given numerical sequence of observation. We are interested in testing the given sample is a random sample. Against the given sample is not a random sample. Let the level of significance be alpha. We arrange the observations in an ascending order and find the median by say m. The given sequence is an observation xi less than m, right being in its place, xi less than m, then we write a in its place. So in this manner, we can convert the numerical sequence of the observation into the sequence consisting of the symbols a and b, or denote the observed number of runs. The two small values go in favor of the alternative. Let n1 denote the number of a dash and n2 denote the number of b dash, so that n is equal to n1 plus n2. When n1 and n2 less than or equal to 20, use the tables run test and find the critical values Rn and Ru. So we can take that Rh minimum number of runs that can be expected. Minimum number of runs can be expected. H lo kuda minimum number, U lo maximum number. So Rh less than R less than Ru. We do not reject HO. Otherwise less than reject greater than reject. So when at least one of n1 or n2 is more than 20, we go for normal approximation. In this case, the observed number of runs R follows a normal distribution with mean mu is equal to 1 plus 2n1 n2 by n1 plus n2 minus 1 and variance. Sigma square, this is the formulas you have to remember. Sigma square mu1 mu minus 1 minus 2 by n1 plus n2 minus 1. 2n1 n2, 2n1 n2 minus n1 minus n2, n1 plus n2 whole square, that is n1 plus n2 minus 1. So z is equal to R mu minus sigma follows a standard normal distribution. We compare that calculator of z calculated value to the table value of z and take an appropriate decision. Otherwise, we reject HO. For example, we have to see here. In a stock market following with order which a broker received orders to buy and sells S of a certain land. Any bill ఉన్నాయి ఫస్ట్ దాంట్లో 3 sir. 3B, okay. So 3, sir. second దాంట్లో 4B. 4 bill. 4. థర్డ్ దాంట్లో 2 Sలు 1 B. తర్వాత వయసులు 2 Bలు 2 Sలు 3 B. అవునా? అవును కొంచెం sir. రాయండి Yes, sir. కొంచెం రాయండి ఇచ్చినాడు లేదా? ఇచ్చాడా లేదా? Yes, sir. So test for randomness by selling at 5% level of significance. We want to say the given sequence is a random one against it is not a random one. So the level of significance alpha is equal to 0.5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని బీలు ఎన్ని ఎస్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ 3 బీలు ఒక ఎస్ సార్. అంటే 1/3 బీలు 2/s సపరేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఎస్ సార్. తర్వాత 3/4 బీలు అవునా, 4/2 ఎస్లు.
5 by B, 5/B. 6 by 3 ఎస్లు, 7 by 2 Bలు, 7 by 2 8 Bలు. 9 by 3 B. అంటే అన్ని సపరేట్ చేసుకుంటూ వచ్చినాం. చేసినావా? Yes, sir. Yes, sir. ఎన్ని రన్స్? మొత్తం 9 రన్స్. అవునా? 9 runs. Yes, sir. బి మొత్తం ఎన్ని రన్స్ చెప్పండి నాకు. బి టైప్ రన్స్ 1, 2, 3, 4 sir. 5 sir. మొత్తం Five B కదా లో- sir? మొత్తం Five, B five, లెక్క sir, పెట్టండి. 5. 5, sir. 5, sir. Bలని లెక్క పెట్టండి అమ్మా. 6, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sir. N1. ఎస్లు 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sir. sir. N1 is equal to 13, N2 is equal to 8. So the table value of RH and RU is table value చూసినట్టయితే that is 6 and 6. So therefore since the observed number the runs lies between two critical values, అప్పుడు 6 and 6 అయితే అది యాక్సెప్టెడ్ రిజెక్ట్. ఫామ్లో చూపించాలా? 6, 16 ఎట్లా వచ్చింది? We accept, sir. We accept. RH less than or less than RU. We cannot reject it. We cannot. మౌనిక అర్థమైందా? శిల్ప RH army అవును. చెప్పు. వైదేహి చెప్పు. వైదేహి చెప్పు. యాక్సెప్ట్ రిజెక్ట్ 6, 16 ఎట్లా సార్ అని అడుగుతున్నా. టేబుల్ వాల్యూస్ ఏంటి సార్? టేబుల్ వాల్యూస్ చూడాలి పుస్తకంలో. ఓకే, టేబుల్ వాల్యూనా? అరే రామచంద్ర. చూసిందా? అదే టేబుల్ వాల్యూ. దాని ప్రకారం యాక్సెప్టెన్స్ చెప్తే చెప్పండి నాకు. ఓకే. Take the randomness of the data. ఇన్నున్నాయి 48%. ఎన్ని నెంబర్స్? నెంబర్లేనండి. నెంబర్స్ ఫోన్ చేయడానికి ఇంత టైం పడుతుంది. 100, sir. 100 100 numbers. So we arrange the given the sequence in observation assigning order. You will find a median. If order చేసింది median చెప్పండి. సో 10 మంది ఉన్నారు, ఒక్కరు కూడా చెప్తలేదమ్మా. ప్రియా, శివారెడ్డి సార్ 70 సార్ 70. మరి అడిగేదాకా చెప్పవా? సో టోటల్ నెంబర్ ఎలిజిబుల్ 49, 25th observation 49, 98 ఉన్నాయి 25th observation. So that is 70. So the given sequence is xi less than or equal to 70. So we write the xi greater than 70. So 1 by ఎందుకు బీబీ రాసాము? ఎందుకు ఇట్లా రాసాము చెప్పండి త్వరగా. Sir, less than or equal to 70 ki B రాసాం సార్. అమ్మా చెప్పు. 70కి తక్కువనేమో B రాసినాం, 70కి ఎక్కువనేమో A రాసినాం సార్.
ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయండి కరెక్ట్గా ఉన్నాయో. మౌనిక అర్థమైందా? శివారెడ్డి ఏమైందండి? మిమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నారు? సార్ గ్రేటర్ దాన్ 70 బి ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో అబ్జర్వ్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? అబ్జర్వ్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ 28. N1 టైప్ 22. ఏవి సింబల్స్? ఏ టైప్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 22 ఉన్నాయి. ఏ టైప్? బి టైప్ 27. ఒకసారి కౌంట్ చేయండి. కనీసం ఏ టైప్ అనే కౌంట్ చేయండి. ఏ ఎన్ని ఉన్నాయి, బి ఎన్ని ఉన్నాయి? కనీసం అవన్నీ కౌంట్ చేయండి. A22 sir. బి B27 sir. ఓకే. మీరు ఉన్నది చెప్పకండి, తప్పులు ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి. సో మ్యూజికల్ 1 + 2n1 / 10 / n + n2 2n1 అంటే 222 + 27 / 22 + 27. ఈ వాల్యూ కరెక్టా కాదా చెక్ చేయండి ఒకసారి. 15 కి 16 కి మధ్యలో ఏం నెంబర్ ఇవ్వలేదు కదా సార్? అమ్మా 15 కి 16 కి మధ్యలో ఏ 16 అమ్మా, ఇదంతా 16. ఇది మర్చిపోయాడు. ఇది కలిపే నెంబర్ 16/a మొత్తం ఒకటే. ఓకే సార్. ఇది గీత మర్చిపోయినారు వాళ్ళు. ఇది కరెక్ట్ చేస్తే 25.2449 వస్తుంది. ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇంతసేపా తన్వి? సార్ చేస్తున్నాం సార్. ఎంత? సార్ 0.8040. ఎక్కడ 25 1 ప్లస్ లేదానే ముందు? Sir, you have to do it at your home. So see here. This is 0.8041. So that is we are calculating value 1.96. We do not reject it. Okay? All of you. Yes sir. All of you. Yes sir. Sir. తప్పులు ఏమొస్తే రేపు చూద్దాం. ఓకేనా? Okay sir. Next, 2 sample run test. Earlier we have considered scientists for testing the hypothesis for 2 continuous distributions are identical. To use it required, the sample size should be equal. When we have samples unequal sizes, we can use run test to test the hypothesis when 2 continuous distributions are identical. Suppose x1, x2, and so on. Xn is the random samples of n1 taken from the continuous distribution with probability density function f1 of x. And y1, y2, yn2 be another independent random samples n2 taken from second continuous distribution with the probability of f2y. So we want to test here a sample that samples came from the identical distributions f1 dot and f2 dot
then F1 dot not equal to F2 dot. So the level of significance alpha, we combine the two samples and arrange N1 plus N2 observation is an ascending order of magnitude. While doing it, if the sample came from the sample, we write A above it. If it came the second population, we write B above it. We count the number of runs or if N1 and N2 are less than 20, then we find the critical values for it and argue some tables from for run test. If the observed number of runs lies between the critical values, we do not reject HO and we reject it. At least N1 and N2 more than 20, the policy formula is 1 plus 2 N1 plus N2 by N1 plus N2. Sigma square is equal to mu1 minus mu minus 1 mu minus 2 by N plus N1 2 minus 1 2 N1 N2 2 N1 N2 minus N minus N1 minus N2 N1 plus N2 whole square N1 plus N2 minus 1. That is called R minus mu by sigma. So we can compare the formula sample 1 and sample 2. Hello, Tanvi. Sir, చెప్పండి వైదేహి వాయిస్ ఇంతసేపు వినిపించట్లేదు సార్ మీది. అదే మ్యూట్ అయింది. ఓకే సార్. ఇది బిబిబి ఏఏబిఏబిబిఏ చెప్పండి. అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాసుకున్నానండి నెంబర్లో నేను, కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి జరుగుతుంది. ఇగో అవును సార్, అసెండింగ్ ఆర్డర్ అని ఇచ్చాడు నాకు. ఇచ్చాడు కదా. N1 N2 శాంపిల్ తీసుకున్నాము. We combine two samples N1 plus N2. ఏమన్నాడు? N1 plus N2. Observation is an ascending order of magnitude. While doing the sample came from the first sample, we write A.
While doing it, the sample came from the first sample, we write A above. It came from the second population, write B above it. To the point. 72 plus 32, enter. 104. 104. 4, sir. 104 and the version model. 72 minus 32, enter. 40, sir. 40. 40 minus 4. 18 రాశారు మొత్తం అసైన్మెంట్ లో రాసుకున్నారు. This is homework for you tomorrow. All of your videos will be open. One screenshot తీసుకుంటున్నాను. మీ వీడియోస్ ఓపెన్ చేయండి. వీడియోస్ ఓపెన్ చేయండి. అరే ఫోటోస్ ఉన్నాయి నాకు స్క్రీన్ షాట్స్. శివారెడ్డి, శిల్ప, మౌనిక, హర్ష మిమ్మల్ని నన్ను అడిగేది. సార్ మీ వాయిస్ అసలు ఏం వినిపించట్లేదు. ఒకసారి మీ ఫోటోస్ మీ వీడియోస్ ఆన్ చేయండి అందరూ. తొందరగా ఇంతసేపా? శిల్ప, ప్రియా మీరంతా తీసుకో, ఫోటో తీసుకో. ఇంకో రాలేదా? క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు కొంచెం సర్దుకొని రండి. మళ్ళీ నేను వీడియో పిక్చర్ అడిగినప్పుడు కష్టం చేయకుండా. ఇది హోంవర్క్ రేపు ఇది చేసుకొని వస్తే నెక్స్ట్ పాఠం చెప్తా. లేదు అది ఆడికి క్లోజ్ చేస్తా. అర్థమైందా శివారెడ్డి? సార్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, బయట ఉంటున్నావు. ఓకే ఓకే సార్. టుమారో we will meet again 3 o'clock tomorrow. Thank you. సార్ ఇది 9.3 చెప్తాను చెప్పారు సార్ మీరు. 9.3 అది బోర్డు మీద చెప్తాను కదా. రేపు చెప్తా రేపు గుర్తు క్లాస్ స్టార్ట్ చేయగానే. ఓకే సార్. రేపు క్లాస్ స్టార్ట్ చేయగానే గుర్తు రేపు పొద్దున్న చెప్తా. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. ఓకే, సార్.